హలో ఎవ్రీవాన్. ఇవాల్టిలో మనం గిటప్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో, ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, మన మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ గిటప్ సంబంధించి వీడియో చేయమనైతే ఎక్కువగా కమెంట్ సెక్షన్‌లో కమెంట్ చేస్తున్నారు గైస్. అందుకోసమే నేను ఈరోజు ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. ఫస్ట్‌లీ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్ అన్నిటిని కూడా మీకు చాలా క్లీన్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెటర్ టు ద పార్ట్ అదే టాపిక్స్ మీద వర్కౌట్ అయితే చేద్దాం గైస్. ఓకే. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో, ద టాపిక్స్ టు బి లెర్న్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ వీడియో. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గిట్‌హబ్. సో, గిట్‌హబ్ అంటే ఏంటి? గిటప్‌ని మనం ఎందుకోసం యూజ్ చేయాలి? సో, గిటప్ యొక్క రియల్ టైమ్ యూసేజ్ ఏంటి? వీటన్నిటి గురించి మనం క్లీన్‌గా అయితే డిస్కస్ చేద్దాం గైస్. లెటర్ ద పార్ట్ మనం గిటప్‌లో ఎలా ఒక రిపోజిటరీని క్రియేట్ చేయాలి? అలా క్రియేట్ చేసిన రిపోజిటరీని మనం ఎలా క్లోన్ చేసుకోవాలి? సో, వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. దెన్ మనం గిటప్‌లో బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి? బ్రాంచ్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సో, బ్రాంచ్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటి? సో, వీటన్నిటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ దెన్ మనం చేంజెస్ చేసుంటాం గదా! ఆ చేంజెస్ అన్నిటిని ఎలా కమిట్ చేయాలి? అండ్ దెన్ మనం ఒక పుల్ రిక్వెస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? మనం క్రియేట్ చేసిన పుల్ రిక్వెస్ట్‌ని ఎలా మెర్జ్ చేయాలి? సో, వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ టు ద పార్ట్ మనం ఒక ఎంటైర్ కోడ్‌ని గిటబ్‌లో ఎలా పుష్ చేయాలి? సో, వీటి గురించి అయితే క్లీన్‌గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో, గైస్ మీకు కొంచెం డౌట్ ఉండొచ్చును. లైక్ బ్రో నాకు బ్రాంచ్ అంటే ఏంటని తెలీదు. కమిట్ అంటే ఏంటని తెలీదు. పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటని తెలీదు. మెర్జ్ అంటే తెలీదు. సో, నాకు ఈ వీడియో చాలా ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ అవుతుందంటే, యెస్ ఫర్ ష్యూర్ గైస్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ అవుతుంది. ఎందుకోసం అంటే నేను మల్టిపుల్ ఇమేజ్ స్లైడింగ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో, ఆ ఇమేజ్ స్లైడింగ్స్‌లోనే మీకు ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ అవుతుందన్నట్టు. ఓకే. సో, అడిషనల్ టు దిస్ ఐయామ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ అడిషనల్ టిప్స్. ఆ అడిషనల్ టిప్స్ ఏంటంటే, మన యొక్క డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్‌ని ఎలా చేంజ్ చేసుకోవడం, అండ్ దెన్ ఒక రిపాజిటరీని క్రియేట్ చేయడమే కాకుండా, ఆ రిపాజిటరీని ఎలా డిలీట్ చేయడం, అండ్ దెన్ ఎర్రర్స్ మనం రెగ్యులర్‌గా ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటాం గైస్ గిటబ్‌లో. ఓకేనా. సో, అటువంటి ఎర్రర్స్ అన్నిటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయడం, సో, మేజర్‌గా మనం ఫేస్ చేసే ఎర్రర్స్ ఏంటి, సో, వాటన్నిటి గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ దెన్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్‌లో ఒక రిపోజిటరీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సో, వీటన్నిటి గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. సో, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో గైస్. ఓకేనా. సో, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో, ఫస్ట్ థింగ్ ఐయామ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గిట్‌హబ్. సో, గైస్ మనకందరికి ఖచ్చితంగా తెలిసే ఉంటుంది. సో, గిటబ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ డెవలపర్స్ కమ్యూనిటీ అన్నట్టు. ఓకేనా. సో, మనకి ఎలా అయితే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కి కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయో లైక్ ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అండ్ వాట్సాప్. సో, ఇవన్నీ కూడా మనం రెగ్యులర్‌గా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం గదా! అదే విధంగానే మన యొక్క రియల్ టైమ్‌లో డెవలపర్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసే కమ్యూనిటీ ఏంటంటే గిట్‌హబ్. ఓకే. సో, మేజర్‌గా 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 పాయింట్స్ మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఐ మీన్ గిట్‌హబ్ ఈస్ అన్ హోస్టింగ్ సర్విస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. ఓకే. సో, గిట్‌హబ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ హోస్టింగ్ సర్విస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. సో, హోస్టింగ్ సర్విస్ అంటేనే that we can able to store multiple files అన్నట్టు. ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంది. సో, గూగుల్ డ్రైవ్ కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ క్లౌడ్ హోస్టింగ్ సర్విస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. సో, క్లౌడ్ హోస్టింగ్ సర్విస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో మనం డెఫినిట్‌గా మన యొక్క మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అయితే స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం. అలా స్టోర్ చేసిన ఫైల్స్‌ని మనం మల్టిపుల్ పీపుల్స్‌కి సింగిల్ యూఆర్ఎల్ ద్వారా అయితే సెండ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా! సో, సిమిలర్ వే సో, గిటబ్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ అన్ హోస్టింగ్ సర్విస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. సో, హియర్ వి కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఆల్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ రిపోజిటరీ. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ సెకండ్ పాయింట్. ఓకే. సో, ఆన్ గిట్‌హబ్ we can able to store any type of files by creating a repository. ఓకేనా. మనం ఎటువంటి ఒక ఫైల్‌ని స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా కానీ, మనం ఒక రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేసుకొని, ఆ రిపోజిటరీలో మనం ఫైల్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చును. సో, స్టోర్ చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, మనం ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని కూడా సింగిల్ యూఆర్ఎల్‌తో మనం ఇంకొక పీపుల్‌కి కూడా సెండ్ చేయొచ్చన్నట్టు. ఓకే. సో దట్ దే కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ అవర్ కోడ్ వెరీ ఈజీలీ. ఆల్రైట్. అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద గిట్‌హబ్ ఈస్ గిట్‌హబ్ యాక్చువల్లీ ఎంకరేజెస్ టీమ్ టు వర్క్ టుగెదర్ టు బిల్డ్ అండ్ ఎడిట్ దేర్ ఓన్ సైట్ కంటెంట్. ఓకేనా గైస్. సో, బేసిక్‌గానే గిటబ్ అనేది సింగిల్ యూజర్ కోసం కాదు. మల్టిపుల్ పీపుల్ వర్క్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా. సో, దీని గురించి అయితే మీకు చాలా క్లీన్‌గా ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో, జస్ట్ కన్సిడర్ ఏబీసీ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందనుకోండి. సో, ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఇఫ్ దే వాంట్ టు క్రియేట్ యాన్ ప్రాజెక్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్‌ని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. సో, డెఫినెట్‌లీ దే విల్ చూస్ యాన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హోస్టింగ్ సర్విస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. ఓకేనా. ఎందుకోసం అంటే మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేయడం కోసం. సో, ఒక ప్రాజెక్ట్‌ని డెఫినెట్‌గా ఒకే డెవలపర్ డెవలప్ చేయడు. మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ మాత్రమే డెవలప్ చేస్తారన్నట్టు. సో, రియల్ టైమ్ ఎంఎన్‌సీ‌లస్‌లో నేను మాట్లాడుతున్నాను గైస్. రియల్ టైమ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్‌లో ఎలా వర్క్ చేస్తారన్న దాని గురించి చెప్తున్నాను. ఓకే. సో, ఆ పర్టిక్యులర్ హోస్టింగ్ సర్విస్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో దే విల్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ ప్రాజెక్ట్. ఆ పర్టిక్యులర్ ప్రాజెక్ట్‌లో మల్టిపుల్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తారన్నట్టు. సో, లైక్ ఒక్కొక్క డెవలపర్స్ దే ట్రై టు చూస్ అన్ ఇండివిడ్యువల్ వర్క్ అన్నట్టు. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరొక వెబ్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి. సో, ఆ వెబ్ అప్లికేషన్స్‌లో మల్టిపుల్ వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి కదా! లైక్ హోమ్ పేజ్ అండ్ అబౌట్ పేజ్, డాష్‌బోర్డ్ పేజ్. సో, ఈ విధంగా మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటాయి కదా! సో, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ పేజెస్‌లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో, ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ యొక్క వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్‌ని సేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా. సో, లేటెస్ట్‌గా సేవ్ అయిన కోడ్‌ని మళ్ళీ ఇంకొకరు ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో, దిస్ ఈస్ హౌ యూ నో
the team will collaborate and work in real-time GitHub repositories. ఓకేనా? సో గిటబ్కి ఆల్టర్నేటివ్గా మనకి చాలానే ఉన్నాయి గైస్, లైక్ హోస్టింగ్ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేది, లైక్ గిట్ ల్యాబ్ అండ్ సంథింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో గిట్ ల్యాబ్ ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ ద గిటబ్, సో ద బెస్ట్ వన్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గిటబ్ గైస్. మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను. సో యాజ్ పర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ ద డయాగ్రామెటిక్ ఫార్మాట్, సో విల్ టాక్ అబౌట్ ద సెకండ్ థింగ్. ఓకేనా? సో గిటబ్లో ఒక రెపాజిటరీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అదేవిధంగా ఆ రెపాజిటరీని మన లోకల్కి ఎలా క్లోన్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు మూవ్ టు ద గిటబ్ వెబ్సైట్. సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ గిటబ్ వెబ్సైట్ గైస్, మీకు చాలా ఈజీగా తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు రిఫ్రెష్ యాజ్ వెల్. సో గిటబ్ యొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం గిటబ్లో అయితే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో యూజింగ్ దిస్ షైన్ అప్ బటన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ యువర్ అకౌంట్. సో ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నట్లయితే you can able to choose and the sign in button on that. Okay, so when I'm clicking on the sign in, it will actually ask us for actual credentials to log in. So I'm going to log in with Telugu Skill Hub repository thing. So I'm doesn't want to use an alternative things. So మీకు చాలా easy explain చేస్తాను అన్నట్టు, so that okay. So let me try to enter the actual password. I'm trying to log in. Wow. So this is an actual user interface guys. మనం లాగిన్ అయిన వెంటనే, so this is how the user interface will be. So user interface లో left hand side ఉంటుంది అన్ని కూడా the repositories that have been created for sharing the code with you guys, and right hand side is actually an dashboard page. So this is an actually page for checking out all our activities on it. So you can see here, so this is for all the activities that we are performing. Okay, so ఎవరెవరు repository fork చేసుకున్నారు, so all those things we can able to find out from here. So under all the activities, okay guys. And you could see here in a simple header, and below of that you can see a simple footer as well. So a simple footer low, you can see here the terms and conditions, security policies, and the contact forms, and the pricing list here. So ఇవన్నీ కూడా సింపుల్గా ఫోటోలు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు. సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ ఇఫ్ యూ నీడెడ్. సో హెడర్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే, సో దిస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 4 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లైక్ పుల్ రిక్వెస్ట్ కదా. సో మనం క్రియేట్ చేసిన పుల్ రిక్వెస్ట్ని మెచ్ చేసుకోవడం కోసం, లేదా ఓన్గా ఒక పుల్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేయడం కోసం, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ట్యాబ్. అండ్ ద ఇష్యూస్ ట్యాబ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మనం క్లోన్ చేసినప్పుడు కానీ, మనం అడిషనల్గా బ్రాంచ్ని మెచ్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేదంటే ఎవరైనా మన యొక్క కోడ్ని ఫోక్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే దే కెన్ రైస్ ఓవర్ హియర్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రిజాల్వ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, అండ్ మార్కెట్ ప్లేస్ అనేది ఏంటంటే, సో దిస్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అప్లికేషన్స్. మనకి కావాల్సిన అడిషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే బ్రో, అడిషనల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటి యూజ్ అని అడిగితే మాత్రం, సి గైస్, మనం బేసిక్గా గిటబ్ని ఎందుకోసం యూస్ చేస్తుంటాం, కోడ్ని స్టోర్ చేసుకోవడం వరకే కదా. కానీ మనం అడిషనల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ యూస్ చేసుకోవడం వల్ల వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఆటోమేటిక్లీ test our application, and we can able to deploy your applications in a minutes. ఓకేనా? సో ఈ అడిషనల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ యూస్ చేయడం వల్ల మనం ఎటువంటి క్లౌడ్లో అయినా సరే డైరెక్ట్గా మన యొక్క కోడ్ని పుష్ చేయడం కానీ, టెస్టింగ్ చేయడం కానీ, ఇటువంటి అన్ని యాక్టివిటీస్ అయితే పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో వీరన్నిటి కోసం మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో కొన్ని ఫ్రీ వర్షన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని పెయిడ్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో నేను క్లికింగ్ ఆన్ ఎక్స్ప్లోర్. సో ఎక్స్ప్లోర్ అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫీడ్ న్యూస్ అన్నట్టు. మనకి ఎలా అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లో ఫీడ్ న్యూస్ ఉంటుందో, ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లోర్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీడ్ న్యూస్. Here we can able to find all the topics and which is actually trending, all the events. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ ఈజీగా చూడొచ్చు. ఓకేనా? సో ఏ రెపాజిటరీ అయితే ట్రెండింగ్లో ఉందో, సో వాటన్నిటి గురించి we can able to check out from here. Okay, that is an actual kind of explore tab. Okay, so apart from these 4 tabs, you can able to see the bell icon. So మనకు అందరికీ తెలిసిన bell icon అనేది it is a kind of notification thing, and the plus icon is for creating a new stuff, like ఒక repository క్రియేట్ చేయాలన్నా కానీ, ఒక కొత్త ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కానీ, ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా కానీ, we can able to utilize the option below here. ఓకేనా? and you can see here the logo of the user who is actually logged in. Okay, and here we can able to find a lot of options. మీ యొక్క ప్రొఫైల్ డీటెయిల్స్ చూడడం కోసం కానీ, and then if you wanted to upgrade your additional things by buying some extensions, and some organization level projects maintain చేయడం కానీ, వాటన్నిటి గురించి you can able to handle from here itself. Okay, so if you wanted to set the status, you can also set the status. Okay, so it is pretty interesting part. Okay, and if you wanted to shine out, you can use this shine out button to shine out. Okay, so I doesn't want to shine out right now. So this is an actual complete explanation of our dashboard content, guys. So మనకు
actual topic ఏంటి ఇప్పుడు? So we have to create a repository and we have to clone to the local. Okay, so మనం ఒక repository create చేయాలనుకున్నప్పుడు, so you can click on the plus icon and you could see that new repository option. So when you're clicking on the same, it will actually uh, redirect you to the repository creation page. So ఈ పేజ్లో అయితే you can able to provide the repository name here, and మనం ఏదైతే repository చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో, so the category of the repository publicలో చూస్ చేసుకోవాలా, ప్రైవేట్లో చూస్ చేసుకోవాలా, చూస్ చేసుకోవచ్చును. And you can able to add some kind of initial pages that will help us to do modify later to the part. Okay, so first నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే I'm going to provide the name of the project. So I'm creating like a testing page. సో ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ అనేది ఉంటే, టెస్టింగ్ అనే రెపోజిటరీ కనుక నా యొక్క రెపోలో ఉంటే, దెన్ ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద సేమ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఆల్టర్నేటివ్గా వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అండ్ యూనిక్ repository name. Okay, we should not create our own multiple repositories the same name, so that is not possible. Okay, so under the description, if you wanted to provide any description about this project, you can able to provide. So I'm just providing like a testing repo. So testing repo is provide చేస్తున్నాను. So we can able to choose our category to be followed out here. So which is like an under the public ante, everyone can able to view your project based on the searching from the search engine. సో మీరు ఒకవేళ ఏదన్నా ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, సో పబ్లిక్లో చూసెస్ క్రియేట్ చేశారంటే, ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన డీటెయిల్ కోసం ఏమైనా సెర్చ్ చేశారనుకోండి, మీ యొక్క రెపోజిటరీ వాళ్ళకి చూపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇన్ ద గూగుల్ సెర్చ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో ఇఫ్ యూ చూస్ ఇన్ ద ప్రైవేట్, దెన్ వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు సెర్చ్ చేసినా సరే, మీ యొక్క సేమ్ ప్రాజెక్ట్ రెపోజిటరీ నేమ్ కూడా సేమ్ అయినా కానీ ఇట్ విల్ నాట్ యాక్చువల్లీ సజెస్ట్. ఎందుకంటే మీ యొక్క రెపోజిటరీ అనేది ప్రైవేట్లో ఉంది. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ నెవర్ బీన్ షోన్ టు ఎనీ వన్. ఓకే, మీరు మాత్రమే చూడగలుగుతారు, మీరు మాత్రమే కోడ్ మోడిఫికేషన్ చేయగలుగుతారు అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అన్ కేటగిరీ బిలాంగింగ్ టు. అండ్ సో బేసిక్గా మీరు ఏదైనా అడిషనల్ ఫైల్స్ ఇన్స్టలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టలైజ్ హియర్ వైల్ క్రియేటింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ అన్ ఆన్ రీడ్ మీ ఫైల్ అడాన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్. మనం రెపో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క లైన్ని చాలా క్లీన్గా చదవాలి గాయస్. అన్నీ కూడా చాలా స్మాలర్ ఫాంట్స్లో ఉంటుంది, కానీ ప్రతి ఒక్కటి మనం క్లీన్గా చదవాలి. సో ఆర్ ఎల్స్ విల్ బీ స్టక్ ఇన్ టు సమ్ ట్రబుల్ అన్నట్టు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దిస్ విల్ బీ సెట్ మాస్టర్ యాజ్ అన్ డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్. ఓకేనా, సో బ్రాంచ్ అంటే ఏంటని నేను మెల్లిగా చెప్తాను గాయస్, బట్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మన యొక్క డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద సేమ్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ ద సెట్టింగ్స్ టు చేంజ్ ద బ్రాంచ్ నేమ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద repository. So that's it. So we have been created the repository as it is. Okay now guys, so what I'm going to do now, this is an actual repository kada. So ఈ repository నేను క్లోన్ చేసుకోవాలనుకోండి, I can simply use the URL under the code. So code కింద ఉండే HTTP రిక్వెస్ట్ యొక్క క్లోన్ ఉంది కదా, సో దీని ద్వారా నేను I can able to clone the code అన్నట్టు. ఓకే, సో బిఫోర్ క్లోనింగ్ ద కోడ్ I just wanted to explain few things over here. మనం క్రియేట్ చేసిన repositoryలో we are having only one file guys, that is readme file. You can see here. So readme file lo just the content called a testing repo. So ఈ testing repo అనేది ఏంటంటే which are being created, which are being provided as a description. మనం ఈ repo క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే description ప్రొవైడ్ చేసామో ఆ description అనేది ఇక్కడ ఉందన్నట్టు. ఓకే, and this is only one file that we having as of now. So later to the part we'll try to add some additional file in it. Okay, and you can see here the branch name over here, which is in a master by default branch which are being created, and number of branches in and కూడా చాలా క్లీన్గా చూపిస్తుంది. So we have only one branch, that is master branch అన్నట్టు. Okay, so if we're clicking on here, we can able to see that all the branches. So we have only one branch, the two default branch master. So apart from that, we doesn't want to have any other additional branches for this particular repo on it. Okay, and you can able to see the multiple tabs over here. సో ట్యాబ్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు మీ యొక్క యూసేజ్ని బట్టి మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం క్లోన్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేద్దాం. సో మనం క్లోన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా we can use this particular HTTP URL for the cloning, and also we can able to download our entire code instead of cloning. ఓకేనా, సో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే జిప్ ఫైల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకే బ్రో, అదేంటి బ్రో ఇన్ బిట్వీన్ ఉండే ఆప్షన్ వదిలేసారంటే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ an opening our entire repository in an application called GitHub desktop. So let me show you that guys. Okay na, so GitHub desktop. So GitHub desktop అనేది ఏంటంటే it is a software where we people can able to open our entire repository in our local. సో ఈ ఎంటైర్ రిపాజిటరీని మన యొక్క లోకల్లో ఓపెన్ చేసుకొని మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ డెస్క్టాప్ వర్షన్ ఫ్రమ్ అవర్ లోకల్. ఓకేనా, మన యొక్క లోకల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ ద సేమ్. ఓకేనా,
సో దిస్ అన్ ఓవరాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ గైస్, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ నేను యూఆర్ఎల్ అయితే కాపీ చేసుకుంటాను ఫర్ క్లోనింగ్ అవర్ అప్లికేషన్, ఓకేనా. సో ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఐకాన్, ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ కాపీ ద థింగ్. సో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ మై యూనో the command prompt. If you are using a Mac OS, you can open your terminal. So under this I can able to clone our repository. So clone chesukovalఅనుకుంటే you can able to use a command called git clone. So and then the URL that we been copied, okay na. So ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే we can able to copy our entire GitHub repository that we been created, okay na. So when clicking on here, we can able to it can able to grab our entire content from దట్ పర్టికులర్ రిపోజిటరీ టు ద లోకల్, ఓకేనా. సో మనకి ఇప్పుడు లోకల్లో టెస్టింగ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ ఉంటుంది. అందులో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ దట్ వీ హ్యావ్, సో వీ సపోజ్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ థింగ్ అన్నట్టు గాయస్. కానీ కొందరు మీరు డైరెక్ట్గా గిట్ అనేసి గిట్లోని యూస్ చేస్తే మీకు ఒక ఎర్రర్ రావచ్చును. ఆ ఎర్రర్ ఏంటంటే మైట్ బి గిట్ ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అనేసి ఒక ఎర్రర్ అయితే వస్తుంది. సో ఇది ఎందుకోసం వస్తుందంటే కొందరికి ద పీపుల్ డజంట్ ఇన్స్టాల్ దిస్ గిట్. సో గిట్ అనేది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేరే. అండ్ ఆల్సో మనం గిట్హబ్కి సంబంధించి ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ కమెంట్స్ కోడ్ చేయాలన్నా కానీ ఫ్రమ్ అవర్ లోకల్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ పర్టిక్యులర్ గిట్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నట్టు, ఓకేనా. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ గిట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల మనం గిట్హబ్ సంబంధించిన ఎటువంటి కమాండ్ అయినా సరే వీ కెన్ ఏబుల్ టు వర్క్ అవుట్ ఫ్రమ్ అవర్ లోకల్, ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జావాకి సంబంధించిన ఏదైనా కోడ్ మన యొక్క లోకల్లో రాస్తే ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే మనం డెఫినెట్గా జావా యొక్క జేడీబీసీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. సో సిమిలర్ వే మనం గిట్హబ్ సంబంధించి ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ ఎటువంటి కోడింగ్ చేయాలన్నా కానీ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద గిట్ రెపోజిటరీ, ఐ మీన్ ద గిట్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నట్టు, ఓకే. సో దిస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను గైస్. మీకు ఎర్రర్ వస్తే జస్ట్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ దిస్ పర్టిక్యులర్ గిట్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ అన్నట్టు, ఓకే. సో ఐ డజంట్ వాంట్ టు షో దట్ అగైన్ మళ్ళీ రెపోజిటరీ ఈ పర్టిక్యులర్ డైరెక్టరీలో క్లోనింగ్ అయిందా లేదని తలుచుకోలేదు. So I doesn't want to waste more time on these particular things. So I'm just trying to move to the next part, guys, okay. The next thing here is like how to create a branch. Guys, మీకు ఫస్ట్ బ్రాంచ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా. లేటర్ టు ద పార్ట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ హౌ టు క్రియేట్ అ బ్రాంచ్ అనేది, ఓకే. బ్రాంచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ అన్ కాపీ ఆఫ్ అవర్ ఎంటైర్ కోడ్ అన్నట్టు, ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి గైస్, వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ బ్రాంచ్ కాల్ ద మాస్టర్ బ్రాంచ్, ఓకేనా. సో ఈ మాస్టర్ బ్రాంచ్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఎంటైర్ కాపీ ఆఫ్ అవర్ ఎంటైర్ కోడ్ అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా పెన్ డ్రైవ్లో ఉంది గైస్. మీ దగ్గర కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా పెన్ డ్రైవ్లో ఉంది. సో మీరు ఎప్పుడు ఒకే పెన్ డ్రైవ్ని డిపెండ్ చేసి ఉండరు కదా. సో అవి ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ అయితే డెఫినెట్గా మీరు ఇంకొక కాపీ కూడా క్యాచ్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ సేమ్ పెన్ డ్రైవ్లో ఉండే కంటెంట్ అన్ని కూడా మీరు ఇంకొక పెన్ డ్రైవ్కి కాపీ చేసుకొని ఉంటారు. ఎందుకోసం అంటే ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ పెన్ డ్రైవ్ మిస్ అయిపోయినా కానీ మీకు ఇంకొక కాపీ ఉండాలి కదా దానికోసం, ఓకేనా. సో ద కంటెంట్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ అ సింగిల్ కాపీ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రాంచ్ అన్నట్టు, ఓకేనా. సో మనం ఇప్పుడు మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చును. మనం మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యారీ మల్టిపుల్ కోడ్ బేసెస్ అన్నట్టు, ఓకేనా. సో మీకు డౌట్ రావచ్చును, బ్రో ఎందుకోసం మనం మల్టిపుల్ కోడ్ బేసెస్ని క్యారీ చేయాలని. సో వన్ రీజన్ ఇస్ ఫర్ ద సేఫ్టీ పర్పస్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎందుకోసం అన్నది ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ పరంగా చెప్తాను చూడండి, ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోండి, లైక్ ఏబిసి అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది కదా, అదే ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు దే క్రియేటింగ్ అన్ ప్రాజెక్ట్, ఓకేనా. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక ఫైల్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉందంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ అరౌండ్ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్, ఓకేనా. 1000 లైన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఉంది. సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక స్మాల్ మోడిఫికేషన్ చేంజ్ చేసి చూడాలనుకోండి, దే విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద సేమ్ మెయిన్ రెపోజిటరీ, ఓకేనా. వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ మాస్టర్ బ్రాంచ్లోనే వాళ్ళు మోడిఫికేషన్ చేసి టెస్టింగ్ చేయరన్నట్టు, ఓకేనా. వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ క్లోన్ అవర్ ఎంటైర్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ టు ద న్యూ బ్రాంచ్. సో మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఏదైతే ఎంటైర్ కోడ్ ఉందో 1000 లైన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్, ఆ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ని ఒక న్యూ బ్రాంచ్కి మార్చుకుంటారు అన్నట్టు, ఓకేనా. ఒక న్యూ బ్రాంచ్లో ఒక కాపీ క్యారీ చేస్తారు. ఆ కాపీలో దే విల్ యాడ్ అడిషనల్ చేంజెస్. లైక్ ఇప్పుడు ఒక అడిషనల్గా ఒక లైన్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, ఒక లైన్ ఆఫ్ ద కోడ్ని యాడ్ చేసి దాన్ని టెస్టింగ్ చేసి చూస్తారు. ఒకవేళ వాళ్ళ యొక్క ఎంటైర్ టెస్టింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉందనుకోండి, లైక్ వాళ్ళకు అడిషనల్గా ఒక లైన్ యాడ్ చేసినా కానీ వాళ్ళ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయట్లేదు, ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది అని అనుకోండి, దెన్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ create a pull request and they will merge with the main branch called the master branch, ఓకేనా గైస్. మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను ఈ డయాగ్రమాటిక్ ఫార్మాట్లో. సో ఎప్పటికైనా సరే వాళ్ళు ఏదైనా అడిషనల్ చేంజెస్ చేయాలన్నా కానీ అడిషనల్ కోడ్ని రైట్ చేయాలన్నా కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు అదే కోడ్ అదే ఒరిజినల్ కోడ్లో ప్రోగ్రామింగ్ చేయరన్నట్టు, ఓకేనా. దే విల్ క్రియేట్ అన్ న్యూ బ్రాంచ్ ఓవర్ హియర్. ఆ బ్రాంచ్లో దే విల్ డూ ఆల్ ద
multiple performance, like వాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చి performance ఎన్ని ఉన్నా కానీ all these kind of testing activities they will perform on the new branch, because ఆ న్యూ బ్రాంచ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ దే కెన్ క్రియేట్ అన్ అగైన్ న్యూ కాపీ ఆఫ్ ద మాస్టర్ బ్రాంచ్ అన్నట్టు, ఓకేనా. కానీ మన యొక్క మాస్టర్ బ్రాంచ్లోని ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగితే ఫార్ షూర్ దే నెవర్ బీ ఎనేబుల్ టు గెట్ అన్ ఒరిజినల్ కోడ్, వాళ్ళ యొక్క ఒరిజినల్ కోడ్ని గెట్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ హౌ దీస్ branching functionalities will work. So hope you guys understand very clearly about this particular branching concept. సో ఇప్పుడు మనం ఓన్ బ్రాంచింగ్ అయితే ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. మన యొక్క ఓన్ బ్రాంచింగ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి we can able to do modification in that particular code, okay. So we'll just try to move to our code base over here. సో మనం ఇప్పుడు ఒక బ్రాంచ్ని అయితే క్రియేట్ చేయాలి కదా, ఆ బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే you can choose the option over here with a branch name called the master. So we can able to provide the name over here for the branch. So I'm providing the name called the branch one, okay. So branch one. So the name of the branch is the branch one. So guys, మీకు ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నాను. సో you can able to see the option over here like create a branch called the branch one from the master branch, which means master branch లోని కోడ్ అన్నిటి కూడా గెట్ చేసుకొని branch one అనే branch ని క్రియేట్ చేయదలుచుకుంటున్నారు అనేసి it is actually the meaning of the line అన్నట్టు, okay. So when I'm clicking on this, it will actually create a new branch with the existing code of the main master branch, okay na guys. ఇక్కడ చూడండి, now we are at the branch one. So branch one లో ఉన్నాం. సో ఈ branch one లో ఏం చేస్తున్నాం, we're supposed to carrying some kind of a content which we're having in the master branch. సో మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఏదైతే రీడ్మీ ఫైల్ ఉందో అదే విధంగానే డిస్క్రిప్షన్ ఫైల్ ఉందో, సో సేమ్ థింగ్ దట్ ఐమ్ క్యారింగ్ ఇన్ ద బ్రాంచ్ వన్ యాజ్ వెల్, ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ దట్ వీ హ్యావింగ్ రైట్ నౌ ఈస్ 2 branches. సో వన్ ఇస్ ద branch one, another branch is like a master branch అన్నట్టు, okay. So when you clicking on view all branches, we can able to see all the branches అన్నట్టు. So the master branch and the branch one, these are the 2 different branches that we have been having right now, right? So those things we can able to see directly from here, okay. ఆల్ రైట్. సో మనం ఇప్పుడు కొత్త బ్రాంచ్ని అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. సో బ్రాంచ్లో ఇప్పుడు చేంజెస్ని ఎలా చేద్దాం, లైక్ ఇప్పుడు అడిషనల్గా ఒక లైన్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, ఎలా యాడ్ చేస్తాం, అలా యాడ్ చేసిన దాన్ని ఎలా పుల్ రిక్వెస్ట్ చేసి మెర్జ్ చేస్తాం అన్న దాని గురించి చూద్దాం, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ అన్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ అప్కమింగ్ స్లైడ్స్ అన్నట్టు. చూడండి, ద అప్కమింగ్ స్లైడ్స్ ఇస్ లైక్ మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే ఆ చేంజెస్ని ఎలా కమిట్ చేస్తాం, అలా కమిట్ చేసిన చేంజెస్ని ఎలా పుల్ రిక్వెస్ట్ చేసి మెర్జ్ చేస్తాం. సో ఈ 2 different థింగ్సే అడిషనల్ అప్కమింగ్ టాపిక్స్ అన్నట్టు, ఓకే. సో విల్ డూ ద సేమ్ రైట్ నౌ. సో ఇప్పుడు నేను ఏ బ్రాంచ్లో ఉన్నాను, ఐఎమ్ అట్ ద branch one branch, okay. సో ఈ బ్రాంచ్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ modification under the readme file, okay. So I'm trying to open my readme file here. So under the readme file, this is an actual content, okay. So you can see here the edit option over here. So edit option మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే we can able to edit it, and above that you can able to see the history. So history ఎందుకోసం అంటే this is for checking out all the activities that we have been performed or that we have been modified for this particular repo అన్నట్టు, ఓకేనా. సో ఈ రెపోలో మనం పర్ఫామ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క చేంజెస్ యొక్క హిస్టరీ కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి ఈజీగా చూడొచ్చు అన్నట్టు, ఓకే. సో నౌ I'm going to choose the option called the edit file option. So now clicking on it, I can able to edit my own file, right? Okay. So here, instead of testing repo, I'm just trying to add some content like Telugu skill hub and add chestnanu, okay. Telugu skill hub. So what happened now? I had added some additional content over here. మనం ప్రివ్యూ చూద్దాం, లైక్ ఎలా ఉందని. మనం అడిషనల్ కంటెంట్ అయితే యాడ్ చేసాం కదా. when clicking on the preview, so this is how our entire readme file will be, okay now after adding this thing, and we'll get switch back to edit option. So edit file. So this is an actual content that I've been added over here. So if ఈ content ని మనం సేవ్ చేయాలనుకోండి, so that is called the committing the changes, okay na. So ఈ commit చేయాలనుకుంటే you can see 2 different options. One is like commit the changes directly to the branch one. సో మనం ఏదైతే చేంజెస్ చేస్తున్నామో ఆ చేంజెస్ అన్నీ కూడా బ్రాంచ్ వన్కే డైరెక్ట్గా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ కెన్ హ్యావ్ ద సేమ్ బై డిఫాల్ట్ వన్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ న్యూ థింగ్. లైక్ ఈ చేంజెస్ కూడా మనం ఏదైతే చేంజెస్ చేస్తున్నామో ఈ ఎంటైర్ చేంజెస్ న్యూ బ్రాంచ్గా ఓపెన్ అవ్వాలనుకుంటే యూ కెన్ చూస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్, ఓకే. సో ఐ డజంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ న్యూ బ్రాంచ్ అగైన్. సో నేను ఏం చేయబోతున్నానంటే ఎగ్జిస్టింగ్ బ్రాంచ్లోనే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కమిట్ ద చేంజెస్, ఓకే. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్లికింగ్ ఆన్ కమిట్ చేంజెస్, it will be get reflected back to our readme file in it, okay. So let me go back to the testing repository. So under the testing repository, you can see here we got a pop-up here, okay na. So ఈ pop-up గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ అట్ ద branch one here. సో branch one లో ఏముంది ఇక్కడ, టెస్టింగ్ రిపోజిటరీ తెలుగు స్కిల్ హబ్ ఉంది కదా. ఇఫ్ ఐ స్విచ్ బ్యాక్ టు మై మాస్టర్ బ్రాంచ్, ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను మాస్టర్ బ్రాంచ్కి మూవ్ అయ్యాను అనుకోండి, you never going to see your changes over there, okay na. So ఆ చేంజెస్ అనేది క్లియర్ చూడండి.
మనం ఏదైతే బ్రాంచ్ 1లో చేంజెస్ చేసామో ఆ చేంజెస్ అనేది మన యొక్క మాస్టర్ బ్రాంచ్కి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజియెస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఐమ్ స్విచింగ్ బ్యాక్ టు మై బ్రాంచ్ 1 బ్రాంచ్. సో ఈ బ్రాంచ్ 1 బ్రాంచ్లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద సేమ్ చేంజెస్ దట్ వీ మేడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ వర్క్. లైక్ మన యొక్క మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఒక 1000 లైన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఉందనుకోండి, ఆ 1000 లైన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ని మనం అలానే క్లోన్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన అడిషనల్ మోడిఫికేషన్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా, రిలేటెడ్ టు ద పార్ట్ మనం చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత we can clone our code, okay, using this particular clone button, and we can able to test the file. మన యొక్క ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మెర్జ్ బ్యాక్ టు ద మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఓకేనా, మన యొక్క మాస్టర్ బ్రాంచ్తో మెర్జ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో మనం మెర్జ్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ న్యూ ఆప్షన్ కాల్డ్ కంపేర్ అండ్ పుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా, అలా ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ రాకపోయినా కానీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పుల్ రిక్వెస్ట్. సో పుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒక రెపాజిటరీ ఒక బ్రాంచ్లోని కోడ్ని ఇంకొక బ్రాంచ్కి పుల్ చేసి స్టోర్ చేసుకోవడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అన్నట్టు. ఓకేనా, సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఆప్షన్ రైట్. సో ఈ ఆప్షన్ నుంచి మీకు పర్ఫామ్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా, మన యొక్క బ్రాంచ్ 1లోని కోడ్ ఎంటైర్ కోడ్ని కూడా మన యొక్క మాస్టర్ బ్రాంచ్కి ఎలా కాపీ చేయాలన్న దాని గురించి ఇప్పుడు నేను చూపిపోతున్నాను అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ కంపేరింగ్ ద పుల్ రిక్వెస్ట్. సో మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ షో యూ దట్ ఏ బ్రాంచ్ నుంచి ఏ బ్రాంచ్ని పుల్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం అనే దాని గురించి చూడండి. ఫ్రమ్ ద బ్రాంచ్ 1 I'm trying to make a pull request to the master branch, okay, na, which is our base branch. Okay, base branch means our original branch అన్నట్టు. ఓకే, డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్. సో ఇక్కడ చూడండి మన గ్రీన్ కలర్లో చూపిస్తుంది ఏబుల్ టు మెర్జ్ అనేది. సో ఏబుల్ టు మెర్జ్ అనేది ఎప్పుడు చూపిస్తుంది అంటే మన యొక్క మాస్టర్ బ్రాంచ్ అండ్ ద బ్రాంచ్ 1 రెండు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటేనే ఆర్ అడిషనల్ కంటెంట్ అనేది బ్రాంచ్ 1లో ఉంటేనే ఇట్ విల్ షో యూ దట్ ఏబుల్ టు మెర్జ్ అనేది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇట్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు షో యూ దట్ ఏబుల్ టు మెర్జ్ అనేది చూపించదు అన్నట్టు. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా ఈ పుల్ రిక్వెస్ట్కి ఏదైనా కమెంట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్లిక్ ఆన్ ద పుల్ రిక్వెస్ట్. సో రైట్ నౌ ఐ డజంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ కమెంట్ ఓవర్ దేర్. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ పుల్ రిక్వెస్ట్. మనం క్రియేట్ పుల్ రిక్వెస్ట్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ క్రియేట్ అన్ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ 1 టు ద మాస్టర్ బ్రాంచ్. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ చెక్ దట్ మనం క్రియేట్ చేసిన పుల్ రిక్వెస్ట్ వల్ల ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏర్పడుతున్నాయని చెక్ చేస్తుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద బేస్ బ్రాంచ్. సో మనం కమిట్ చేయాలనుకుంటే మన యొక్క ఎంటైర్ కోడ్ని బ్రాంచ్ 1లోని కోడ్ని మాస్టర్ బ్రాంచ్కి కాపీ చేయాలనుకుంటే మనకి ఎటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లేవు. సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మెర్జ్ అవర్ కోడ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకేనా, మనకి పుల్ రిక్వెస్ట్ మెర్జ్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు డైరెక్ట్లీ మెర్జ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. లేదు నేను ఏదైనా కమెంట్ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ ద కమెంట్స్ యాడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ గాయస్. ఎప్పుడంటే మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తున్నారంటే మాత్రం కమెంట్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఓకేనా, సో ఎప్పటికైనా సరే కమెంట్స్ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకేనా, మీరు ఏది చేంజెస్ చేశారు, దేనివల్ల చేంజెస్ చేశారు అనేదాన్ని కూడా మనం కమెంట్స్లో తెలియజేయచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. సో ఐ డజంట్ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ కమెంట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అన్ పుల్ రిక్వెస్ట్. ఓకేనా, సో నేను పుల్ రిక్వెస్ట్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ షో యూ దాట్ కన్ఫర్మ్ ద మెర్జింగ్. ఓకేనా, మనం మెర్జింగ్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ద రెడ్మీ ఫైల్ని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారని అడుగుతుంది. ఎస్ ఐ హ్యావ్ టు. ఓకే, సో ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద సేమ్. సో మెర్జింగ్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ చూడండి పుల్ రిక్వెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్. ఇట్ ఈస్ అన్ మెర్జ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఓకేనా, సో ఐ కెన్ మూవ్ బ్యాక్ టు మై బేస్ బ్రాంచ్. నేను టెస్టింగ్కి వెళ్తున్నాను. సో ఇట్ ఇస్ ఇన్ మై యాక్చువల్ రిపోజిటరీ. రైట్ నౌ నేను ఏ బ్రాంచ్లో ఉన్నాను, ఐఎమ్ అట్ ద బ్రాంచ్ కాల్ ద మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఉన్నా కానీ మాస్టర్ బ్రాంచ్లో ఇందాక ఈ తెలుగు స్కిల్ హబ్ అనేది లేదు. ఇప్పుడు తెలుగు స్కిల్ హబ్ అనేది వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది? ఫ్రమ్ ద న్యూ బ్రాంచ్ కాల్ ద బ్రాంచ్ 1 we're trying to create a pull request and we have been merged the pull request with the master branch. Okay na, అందుకోసమే we can able to see the content from the master branch as well. Okay, so if you wanted to switch back with the master branch, you can also switch back with the master branch as well. Okay, so this is how actual real time environment will work. Okay na guys, I hope మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను అప్ టు ద క్రియేటింగ్ అన్ పుల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ మెర్జింగ్ ద పుల్ రిక్వెస్ట్. సో ఇప్పుడు మనం మన యొక్క లోకల్ స్టోరేజ్లో ఉండే ఎంటైర్ కంటెంట్ని గిటబ్కి ఎలా పుష్ చేయాలి దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, మనం మన యొక్క లోకల్ స్టోరేజ్లో ఉండే కంటెంట్ని గిటబ్కి పుష్ చేయాలనుకుంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు ఫాలో ఫ్యూ కైండ్ ఆఫ్ కమెంట్స్. సో ఆ కమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా నేను ఒక పీపీటీ ఫార్మాట్లో రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. బట్ లేటర్ టు ద పార్ట్ ఐ ఫౌండ్ అండ్ బెస్ట్ వెబ్సైట్ ఫర్ ఇట్. సో డేటా క్యాంప్ అనే వెబ్సైట్ అయితే చూశాను. వీళ్ళు చాలా క్లీన్గా ఒక్కొక్క స్టెప్ని చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. మన యొక్క లోకల్ స్టోరేజ్లో ఉండే కంటెంట్ని గిటబ్కి పుష్ చేయాలనుకుంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అనే దాని గురించి. సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ న్యూ రెపాజిటరీ. ఓకేనా, సో రెపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ రెపాజిటరీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దానికి సంబంధించి స్క్రీన్ షాట్ కూడా చాలా క్లీన్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు గైస్. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ రెపాజిటరీ. ఫస్ట్ థింగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫాలో అప్ ద ఫస్ట్ కమాండ్ హియర్. సో మన రెపాజిటరీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? సో
we can able to use this particular plus icon to create a repository. Guys, one more thing ఏంటంటే I just wanted to explain about this particular fork. So ఈ fork అనేది ఎందుకోసం అంటే, so using this fork we can able to clone our code to the local repository and we can able to do perform any kind of commits అన్నట్టు. Like ఒక 10 పీపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ 10 పీపుల్ కూడా మనకి ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోడ్ని ఫోక్ చేసుకొని దే కెన్ ఏబుల్ టు వర్క్ అండ్ దే కెన్ ఏబుల్ టు డూ మోడిఫికేషన్స్ అండ్ దే కెన్ submit back to the GitHub repository. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఫోక్ విల్ బి వర్క్. ఓకే, సో మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు? సో యూజింగ్ దిస్ ప్లస్ ఐకాన్ here you can able to see that new repository. I'm going to click on it, so it will actually redirect to the new repository page. So the name for this project is, I'm going to have like a sample. Sample is fine, right? So sample అనే వర్డ్తో నాకు ఆల్రెడీ రెపో అయితే లేదు, సో దట్ ఈస్ వై ఐమ్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ అ sample here. So I'm providing some description over here like sample project and ఇస్తున్నాను. So that is the actual description for this repository, and I'm trying to create a public by default so that everyone can able to access this particular code, and I'm trying to initialize with an add readme file. Shouldn't it is actually showing that by default branch here is the master branch. Okay, so I'm creating the repository. Okay, what will happen after creating the repository, it will redirect us to the particular repository on it. Okay, that is the first step kada. So after the first step that we have been done, we have to move to the second step. So second step lo em cheyalante, we have to install the git bash. So this is a git bash. If you wanted to install, if you wanted to perform some kind of git commands, we have to install the same. So that is the second command. So I had been already installed the same. As far as the third step, we have to move to the current working directory. Guys, I'm going to create a new folder here for creating a new files over here. So I'm creating a new folder called స్కిల్ హబ్. ఓకే, స్కిల్ హబ్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ని అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్లో ఐమ్ గోన్ టు క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ లైన్స్. ఓకేనా, కొన్ని కోడ్ లైన్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, సో ఐమ్ గోన్ టు ఓపెన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ అవర్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ సో దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ సమ్ ఫైల్స్ అన్నట్టు. ఓకేనా, కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి పుష్ చేద్దాం, దట్ షుడ్ బి మోర్ బెనిఫిట్ కదా దానికోసం. ఓకే, సో ఐమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ app.css సింపుల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ app.cssలో ఏం చెప్పబోతున్నానంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ CSS కోడింగ్ ఓవర్ దేర్ సో దాట్ మనకి ఒక కోడ్ని పుష్ చేసిన ఒక రియల్ టైమ్ ఫీల్ వస్తుంది అన్నట్టు. దానికోసం ఐమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఫైల్ హియర్. సో ఐమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ లైక్ ఇన్ బాడీ ట్యాగ్. For the body tag, I would like to have in a color, like in the background color has blue. Okay, something. ఓకేనా, సో ఐమ్ జస్ట్ సేవింగ్ ద సేమ్. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో app.css అనే ఫైల్ అయితే ఉంది. సో దీన్ని ఏం చెప్పబోతున్నానంటే, ఐ వుడ్ లైక్ టు పుష్ బ్యాక్ టు మై శాంపుల్ రెపాజిటరీ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ చూసింగ్ అన్ టెర్మినల్ హియర్. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ మై న్యూ టెర్మినల్. సో ఐ మీన్ న్యూ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేయగానే it will actually open with the current directory. So that is our actual third step kada. Okay na, so or else మీరు iOS లో యూస్ చేస్తుంటే you can able to open your terminal as well. Okay, so now what I'm going to do now, I'm going to follow up the upcoming steps. సో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టలైజ్ చేసుకోవాలన్నట్టు గిట్ని. సో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టలైజ్ ద గిట్. సో మెన్షనింగ్ జస్ట్ లైక్ గిట్ ఇనిట్. ఓకే, సో గిట్ ఇనిట్ ఇవ్వడం వల్ల ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇనిషియలైజ్ అవర్ empty GitHub. ఓకేనా, empty git repository అన్నట్టు. యూ కెన్ సీ హియర్ ఇనిషియలైజ్డ్ empty git repository అని చూపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, స్పెసిఫిక్ పాత్లో. సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే, ఐ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సెకండ్ కమాండ్ ఈజ్ లైక్ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ ద అవర్ ఎంటైర్ ఫైల్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ గిట్ కమాండ్ అన్నట్టు, గిట్ రిపాజిటరీ అన్నట్టు. దానికోసం ఏం చేయాలంటే, ఐ హ్యావ్ టు యూస్ లైక్ గిట్ యాడ్ స్పేస్ డాట్. ఓకే, సింపుల్ గిట్ యాడ్ స్పేస్ డాట్. సో ఇలా ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే, ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ యాడ్ ద ఫైల్స్. మనం గిట్ రిపాజిటరీ స్లైస్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా ఫైల్స్ మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేస్తుంటే ఇట్ విల్ యాడ్ ద ఫైల్స్ టు ది స్పెసిఫిక్ రిపాజిటరీ అన్నట్టు. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం ఏది యాడ్ చేయలేదు కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫాలో అప్ ద గిట్ స్టేటస్. సో గిట్ స్టేటస్ అనేది ఎందుకోసం అంటే, ఇట్ విల్ షో యూ దట్ what all the files that have been modified or we can simply say that what are the files that have been created అవన్నీ కూడా చాలా క్లీన్గా చూపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్ it is actually creating on the branch of the master. So the new file is added that is called app.css. Okay na, so you can simply see that the same thing మనకి వీళ్ళు ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తారు కాబట్టి అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఫైల్స్ చూపిస్తుంది. కానీ మనం app.css అనే ఫైల్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ షోయింగ్ లైక్ app.css alone. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు
కమిట్ ద చేంజెస్. ఓకేనా. మనం ఇప్పుడు కొత్తగా యాప్ డాట్ సిఎస్ఎస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా! దానికోసం వి హావ్ టు మేక్ ఎన్ కమిట్. ఓకేనా. మనం ఎప్పుడెప్పుడు కొత్తగా ఒక కంటెంట్‌ని పుష్ చేయాలనుకుంటామో వి హావ్ టు యాడ్ ఇట్ అండ్ వి హావ్ టు కమిట్ ఇట్. ఓకేనా. మనం కమిట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ లైక్ సింప్లీ గిట్ కమిట్ -m ఈస్ ఫర్ ద మెసేజ్ ఫ్లాగ్. సో, ఈ మెసేజ్ ఫ్లాగ్‌లో యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ కంటెంట్ అన్నట్టు. ఓకేనా. లైక్ యూ కెన్ సింప్లీ ప్రొవైడ్ లైక్ అన్ యాడెడ్ app css file. Okay na, simple command అయితే ఇస్తున్నాను. So I'm trying to enter here. So what will happen now, it will make a commit with the latest code changes to our specific git initialization. మనం ఏదైతే git initialize చేస్తామో దానికి it will create its own hashing id for the specific app.css file. Okay, so that's it. So that is the same thing is happened for now. So we can able to see the same screenshot as well for now. అండ్ ఇప్పుడేం చేయాలంటే మనం ఏదైతే గిట్‌కి పుష్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ గిట్‌కి యూఆర్ఎల్ చూస్ చేసుకొని, కాపీ చేసుకొని వీ హావ్ టు సెట్ ద పాత్ అన్నట్టు. ద పాత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ హావ్ టు సెట్ ద ఆరిజిన్. సో వి విల్ యూజ్ ద కమాండ్ కాల్డ్ గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ టు ద మాస్టర్. సో గిట్ పుష్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసిన వెంటనే మన యొక్క లోకల్‌లో ఉండే కోడ్ మొత్తం కూడా కరెక్ట్‌గా ఈ స్పెసిఫిక్ వాట్ యూ సపోజ్ టు కాల్ ఇట్ యాస్ రెపాజిటరీకి రిప్లికేట్ అవ్వాలంటే మనం సెట్ చేయాలి కదా! ఈ స్పెసిఫిక్ రెపాజిటరీకే మనం మూవ్ చేయాలని. సో వీ హావ్ టు సెట్ అవర్ ఆరిజిన్. ఓకేనా. సో ఇదే మన యొక్క ఆరిజిన్ అని సెట్ చేయాలి. దానికి ఎలా సెట్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఐమ్ గోనా యూజ్ లైక్ గిట్ రిమోట్. ఓకే, యాడ్ ఆరిజిన్. వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు యాడ్ ద ఆరిజిన్ అన్నట్టు. సో ఆరిజిన్ ఈస్ సంథింగ్ బట్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు సెట్ ద పాత్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి మూవ్. మనం ఏదైతే రెపాజిటరీకి మూవ్ చేయాలనుకుంటామో ఆ రెపాజిటరీ పాత్ మనం ముందుగానే సెట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ అన్ ఎంటర్. దట్స్ ఇట్. సో మనం సెట్ చేసాం కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ బ్యాక్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ బ్యాక్ విత్ అన్ వర్షన్, యూ కెన్ సింప్లీ యూస్ లైక్ గిట్ రిమోట్ -v. సో -v ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ షో యూ దాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద స్పెసిఫిక్ ఏ పర్టిక్యులర్ రెపాజిటరీకి ఇది పుష్ అవుతుంది, పుల్ అవుతుంది అనేది మొత్తం కూడా చాలా క్లీన్‌గా చూపిస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్ ద పుల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ద ఫిచ్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ ఆల్ ఆర్ accessible from this particular git repository. Okay na, which is sample.git. Okay, and what is the next command that we have to follow up here? The last command is like git push -u is all about setting upstream and the origin master. Okay, the branch of the origin master. So basically మనం మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటుంది కదా, మనం ఏ బ్రాంచ్కి అయితే పుష్ చేయాలనుకుంటామో ఆ బ్రాంచ్ యొక్క థింగ్. ఓకేనా. మేబీ మీరు పుష్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పుష్ అవ్వకపోవచ్చును. దానికి రీజన్ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ లాగిన్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకేనా. సో ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఆస్క్ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ యూజర్ నేమ్. యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద పాస్వర్డ్ యాజ్ వెల్. సో రెండింటిని కూడా ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తేనే దట్ విల్ యాక్చువల్లీ నో దట్ ఈ పర్టిక్యులర్ రెపాజిటరీ అనేది మీ యొక్క రెపాజిటరీ. సో మీరు పుష్ చేయొచ్చు అనే ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇట్ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు పుష్ ద కోడ్ టు ద స్పెసిఫిక్ రెపాజిటరీ. సో ఎవరి రెపాజిటరీలో అన్నా సరే మనం కోడ్ పుష్ చేయలేం కదా. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఆథరైజ్డ్. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఓపెన్ SSH విల్ ఓపెన్. లేదంటే మీకు CLI కూడా ఓపెన్ అవ్వచ్చును. లైక్ బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అయ్యి యూ కెన్ ఏబుల్ టు లాగ్ ఇన్ ద సేమ్. ఓకే, బట్ నేను ఆల్రెడీ లాగిన్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యూస్ దస్ కమాండ్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ ఎస్ అన్ ఎంటర్. ఈ ఎంటర్ వచ్చిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే మనకి ఎంటైర్ కోడ్ అనేది ఇట్ విల్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ టు అవర్ GitHub repository అన్నట్టు. ఓకే, సో ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద సేమ్. సో ఇట్ విల్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ ద పుషింగ్. We got an error. Guys, error వచ్చిందనేసి వరి అవ్వకండి. It is very easy to resolve an error. So in fact, resolving an error is an additional tip కదా. మర్చిపోయారా? మన యొక్క అడిషనల్ టిప్ ఏంటి? రిజాల్వింగ్ ద ఎర్రర్స్. ఓకేనా. సో ఈ ఎర్రర్స్ అన్నిటిని కూడా చాలా ఈజీగా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ మనకు వచ్చిన ఎర్రర్ ఏంటి చూడండి, రిజెక్ట్ అయింది. ఎందుకోసం రిజెక్ట్ అయిందంటే మన యొక్క మాస్టర్ బ్రాంచ్లో మనం ఏదైనా కోడ్ని పుష్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆ కోడ్ని క్లోన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫిచ్ ఫస్ట్. ఓకేనా. క్లోన్ చేసుకున్న తర్వాతనే వీ కెన్ ఏబుల్ టు పుష్ అవర్ కోడ్ టు అవర్ ద స్పెసిఫిక్ రెపాజిటరీ అన్నట్టు. ఓకేనా. లేదు బ్రో, నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచే పుష్ చేయాలి, నేను ఫస్ట్ క్లోన్ చేసుకోలేదు, డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను, ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా పుష్ చేయాలనుకుంటే ఎస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు పుష్. దానికోసం మీరు ఏం చేయాలనుకుంటే సింప్లీ యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ గిట్ పుష్ -f. సో -f is all about the force. You're trying to push your code forcefully to the specific origin. Okay, that is called master. Okay, so if you enter the same again, now this time for sure your code will be get pushed back to our the specific repository. Okay, see, our code is pushed back to our the specific originator called master. Okay, so let me go back to the specific origin. Let me try to refresh the same here. So refresh చేసిన వెంటనే you can able to see the app.css file is added over here. Okay, when clicking on app.css file, you can see the file, the code that is being created. Okay na. గైస్, మీరు ఎప్పుడైనా సరే గిటబ్లోకి కోడ్ని పుష్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోండి. ఐ మీన్ ద రెపాజిటరీ ఇన్ ద గిట్హబ్. గిటబ్లో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒక ఎంప్టీ రెపాజిటరీ
ఫస్ట్ క్లోన్ చేసుకోండి. క్లోన్ చేసుకోవడం ఎలా అనేది మీకు తెలిసింది కదా! జస్ట్ సింప్లీ బై యూజింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ యూఆర్ఎల్ విత్ ద కమాండ్ కాల్డ్ git clone వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్లోన్ అవర్ ఎంటైర్ రెపోజిటరీ టు లోకల్. ఓకేనా? లోకల్‌లో క్లోన్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏ అయితే డైరెక్టరీలో క్లోన్ చేస్తున్నారో అదే డైరెక్టరీలో ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? సో, ఆ ప్రాజెక్ట్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఫుల్‌గా. ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు పుష్ యువర్ ఎంటైర్ కోడ్ టు ద రిపాజిటరీ అన్నట్టు. అప్పుడు ఫస్ట్ ఫిచ్ చేసుకొని తర్వాత మనం పుష్ చేస్తే మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్ రాదన్నట్టు. ఓకేనా? సో, ద ఎర్రర్ దట్ వి ఫేస్ నౌ రైట్? సో, ఈ విధంగా ఫస్ట్ మనం ఫిచ్ చేయాలనే ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఎటువంటి ఎర్రర్స్ మనకు రాదన్నట్టు. ఓకే? సో, మనం ఫస్ట్ క్లోన్ చేసుకున్న దానివల్ల ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ సెట్ యువర్ ఆల్ ఆరిజిన్స్ అన్నట్టు. మనకి ఎంటైర్ ఆరిజిన్ సెట్ అవుతుంది. డైరెక్ట్‌గా మనకి ఎంటైర్ కోడ్ అనేది గిటబ్‌కి పుష్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే? సో, యూ కెన్ ఫాలో ద సేమ్ కమాండ్స్. మీరు ఏదైతే కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో సేమ్ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ ఏబుల్ టు పుష్ ద కోడ్. గిట్ ఇనిషియలైజ్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ యాడ్ ద యూ కెన్ యాడ్ ద ఫైల్స్ టు ద గిట్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు కమిట్ ద చేంజెస్. మీరు ఇంతవరకు ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటారు కదా! ఆ అన్ని ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఫైల్స్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకొని యూ కెన్ ఏబుల్ టు కమిట్ ద సేమ్ అగైన్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు పుష్ బ్యాక్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు సెట్ ద ఆరిజిన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెట్ ద ఆరిజిన్. లేదంటే ఆరిజిన్ కూడా సెట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాజ్ మీరు ఆ పర్టిక్యులర్ రిపాజిటరీ నుంచి కదా క్లోన్ చేసుకున్నారు. ఓకేనా? సో, యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్కిప్ దిస్ స్టెప్ యాస్ వెల్. డైరెక్ట్‌గా మీరు పుష్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే? సో, దిస్ ఇస్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ వర్క్ గైస్. ఓకేనా? సో, ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ అనుకుంటున్నాను. సో, లెట్ మీ ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద అడిషనల్ టిప్స్ నౌ. సో, లెట్ మీ ట్రై బ్యాక్ టు ద స్పెసిఫిక్ ద స్లైడింగ్స్. ఓకేనా? సో, మనం ఇప్పుడైతే కోడ్‌నైతే పుష్ చేసాం. ఓకే? అండ్ నౌ ఐయామ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అబౌట్ అడిషనల్ టిప్స్. సో, అడిషనల్ టిప్స్‌లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే చేంజ్ డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్. ఈ డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్‌ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటే బేసిక్‌గా మనకు బ్రాంచ్ ఎప్పుడు మాస్టర్ ఉంటుంది లేదంటే మెయిన్ అని ఉంటుంది. సో, మీరు మాస్టర్ నుంచి మెయిన్‌కి, మెయిన్ నుంచి మాస్టర్‌కి చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ ద బ్రాంచ్ నేమ్ అన్నట్టు. ఓకేనా? సో, మీరు బ్రాంచ్ నేమ్ వల్ల చాలా ఎర్రర్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు గైస్. సో, ఆ ఎర్రర్స్ అన్నిటిని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి బ్రో అనుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్విచ్ బ్యాక్ యువర్ ఓన్ బ్రాంచెస్ అన్నట్టు. సో, అది ఎలా చేంజ్ చేసుకుంటామంటే అండర్ దిస్ ప్రొఫైల్ ఆప్షన్ యూ కెన్ చూస్ యువర్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోండి. సో, అండర్ దిస్ సెట్టింగ్స్ you can able to see the repository option over there. I think it will be here. Yeah, it is here. So under the repository option, you can able to see the current default branch name. Okay, na? So let me try to wait for until it is loading. It is still loading, and I can able to see that it is actually moving a bit slower right over there. Okay. Yeah, so it is loaded. So ఈ ప్లేస్లో చూడండి బై డిఫాల్ట్ రెపాజిటరీ ఏమైంది మాస్టర్ ఉంది కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద డిఫాల్ట్ రెపాజిటరీ యాజ్ మెయిన్ నుంచి మాస్టర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ దట్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అప్డేట్ ద సేమ్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మీరు బ్రాంచ్ని అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చును. సో ఈ బ్రాంచ్ని మీరు ఎప్పుడు చేంజ్ చేసుకుంటారంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఎర్రర్ మన యొక్క కరెంట్ బ్రాంచ్లోకి పుష్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఫర్టిల్ ఎర్రర్స్ దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ యువర్ బ్రాంచ్ నేమ్ యాజ్ వెల్ అన్నట్టు. ఓకే? సో హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ ద సేమ్. సో ఒకవేళ రెపాజిటరీని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డిలీట్ ద రెపాజిటరీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక క్రియేట్ చేశాను కదా శాంపుల్ రెపాజిటరీ. ఆ శాంపుల్ రెపాజిటరీని డిలీట్ చేయాలనుకోండి యూ కెన్ చూస్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ సెట్టింగ్స్. Under the settings we can able to find just try to scroll down below and you can see the danger zone. So danger zone లో మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క విజిబిలిటీ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. బై డిఫాల్ట్ మనం పబ్లిక్లో క్రియేట్ చేస్తాం కదా. పబ్లిక్ నుంచి ప్రైవేట్ చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా కానీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద సేమ్. అండ్ ద లాస్ట్ ఆప్షన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ రైట్ ద delete this repository. Just click on this. It will actually ask us to type the same thing. మనం ఏదైతే రెపాజిటరీని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ రెపాజిటరీకి నేమ్ టైప్ చేయమని అడుగుతుంది. టైప్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ విల్లింగ్ టు డిలీట్. ఓకేనా? సో డిలీట్ చేసిన వెంటనే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గాట్ డిలీటెడ్. ఓకే? సో ఇంకా మన యొక్క యూ కెన్ సీ దట్ యువర్ రెపాజిటరీ sample was deleted successfully అని వచ్చేసింది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు సెర్చ్ యూ విల్ నెవర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద సేమ్ అగైన్. ఓకే? సో దట్ ఈస్ హౌ ద delete repository will work. అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ఎర్రర్స్ ఇది మనకి ఎప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ టాపిక్ ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టానంటే సో ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు మల్టిపుల్ ఎర్రర్స్ ఫేస్ చేయొచ్చును ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్స్. సో క్రెడెన్షియల్స్ అన్న వెంటనే నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటంటే జస్ట్ ఫైండ్ లైక్ నా విండోస్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకేనా? సో విండోస్ క్రెడెన్షియల్స్ ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ టు షో సంథింగ్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, క్రెడెన్షియల్స్. సో ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ మేనేజర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఆర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ మేనేజ్ విండోస్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంది కదా. ఈ ఆప్షన్ అయితే చూస్ చేయండి. సో ఇది ఎందుకోసం చూస్ చేయమంటున్నానంటే సో దేర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఆల్ ద క్రెడెన్షియల్స్ దట్ వీ సపోజ్ టు లాగ్డ్ ఇన్. ఓకేనా? సో మీకు 2 or 3 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ గిటబ్ అకౌంట్స్ ఉండొచ్చును.
సో మీరు ఒక అకౌంట్‌లో లాగిన్ అయి ఉంటారు. కానీ ఇంకొక అకౌంట్‌కి పుష్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అటువంటి టైం అప్పుడు యూ విల్ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. సో మీరు కరెంట్ ఏ అకౌంట్‌లో లాగిన్ అయి ఉంటారు, గిటబ్ వెబ్‌సైట్‌ది, గిటబ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళదని తెలుసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ కమ్ ఆన్ టు జస్ట్ కమ్ టు ద క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు యొక్క ప్రతి ఒక్క లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటుందన్నట్టు. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ github.com. మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే సో అట్ ప్రెజెంట్ ఏ యూజర్ లాగిన్‌లో ఉన్నారు. సో తెలుగు స్కిల్ హబ్ అనే యూజర్ లాగిన్‌లో ఉన్నారు. సో మనం ఏదైనా కోడ్ పుష్ చేయాలనుకుంటే తెలుగు స్కిల్ హబ్ రిపోజిటరీస్‌కి వీ కెన్ ఏబుల్ టు పుష్. మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్స్ రాదన్నట్టు. అదే నేను సమ్ అదర్ గిటబ్ అకౌంట్‌కి నేను తెలుగు స్కిల్ హబ్‌లో లాగిన్ అయ్యి పుష్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ ఎడిట్ ద ఆప్షన్. యూజింగ్ దిస్ ఎడిట్ ఆప్షన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ యువర్ credentials, and then you can able to resolve the errors as well. Okay na? So it is one of the biggest issues guys. నేను ఎక్కువగా ఫేస్ చేసిన ఇష్యూస్ ఇది. సో అందుకోసమే నేను నీకు ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ చెప్పాలనుకున్నాను. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద సేమ్ అగైన్. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ రిపో. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ రిపో అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ లిటరల్లీ వెరీ ఈజీ గైస్. మనం ఇప్పటివరకు రిపోస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఈ రిపోస్ అన్నీ కూడా మనం నార్మల్గానే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కానీ ఆర్గనైజేషన్ లాగా మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ రిపో యాజ్ వెల్. ఎలా అంటే సో యూ కెన్ సీ హియర్ ద ప్లస్ ఐకాన్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ ఆర్గనైజేషన్. సో న్యూ ఆర్గనైజేషన్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు క్రియేట్ అన్ యువర్ ఓన్ ప్లాన్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఏదో వీ కెన్ ఏబుల్ టు చూస్ అండ్ ఫ్రీ ప్లాన్ ఆర్ ద టీమ్ ప్లాన్ ఆర్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లాన్. సో గిటబ్ వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమే దీస్ ప్లాన్స్ అలోన్. ఓకేనా? సో ఈ ప్రీమియం ప్లాన్స్ వల్లనే వాళ్ళకి ఇన్కమ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్రీ ప్లాన్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఇన్కమ్ అనేది రాదు. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ స్పెషల్ ప్రాక్టీసింగ్ పర్పస్ కోసం చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ ఫ్రీ ఆర్గనైజేషన్ అకౌంట్. when I'm clicking on here, so it is not actually enabling, but we can able to click on here. ఓకేనా? మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే it will actually allow us to create your own organization profile, I mean the repository. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు చూస్ ద సేమ్ థింగ్స్, సేమ్ ఆప్షన్స్ మీరు కరెక్ట్గా డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి మీ అకౌంట్ వెరిఫై చేసి క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చును. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. నేను ఆల్రెడీ ఒక అకౌంట్ అయితే క్రియేట్ చేశాను. సో లెట్ మీ షో యూ దాట్. ఐ మీన్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను. యూ కెన్ సీ యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్. When I'm clicking on the same, you can see my organization name is Telugu Skill Hub, and it is showing it as an owner as me. Okay, so I'm clicking on here. So here I doesn't have any kind of repositories as of now. ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో కూడా మన రెపాజిటరీస్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనా? బేసిక్గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఆర్గనైజేషన్స్లోనే మనం రెపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, నాట్ ఎట్ అన్ పర్సనల్ అకౌంట్. ఓకేనా? సో అండర్ దిస్ రెపాజిటరీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్లిక్ యూజింగ్ అండ్ క్రియేట్ రెపాజిటరీ. యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ రెపాజిటరీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా? అదేవిధంగానే మనకి మన యొక్క ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరైనా టీమ్ మెంబర్స్ని యాడ్ చేయాలన్నా కానీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ ద టీమ్ మెంబర్స్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా? సో యాడ్ అ న్యూ టీమ్ ఉంది కదా, కొత్త టీం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చును. అట్ ద సేమ్ టైం టీమ్ మెంబర్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నా కానీ సో వెన్ యూ మూవ్ బ్యాక్ టు ద ఓవర్ వ్యూ యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్వైట్ సమ్మన్ ఉంది కదా. సో దీన్ని యూస్ చేసుకొని మీరు ఒక కొత్త టీమ్ మెంబర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. జస్ట్ వెరీ సింపుల్. యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద ఈమెయిల్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫిక్ పర్సన్, యూ కెన్ యాడ్ దమ్. ఓకే, సో ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకున్నాను గైస్ ఈ గిటబ్ యొక్క ఎంటైర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో మీకు దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి చిన్న డౌట్ ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ లెట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్. ఐ విల్ రెస్పాండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మన మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ మల్టిపుల్ వీడియోస్ కోసం కమెంట్ చేస్తున్నారు. ఫాస్ట్ నేను అన్నిటి మీద అయితే వీడియోస్ చేస్తాను గైస్, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అన్నట్టు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ నేను ఇంకొక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను గైస్. మన మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చి కమప్పుడు ఎంటైర్ కోడ్ పేస్ట్ చేస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ మన యొక్క తెలుగు లాంగ్వేజ్లో కమెంట్స్ అనేది పెడుతున్నారు కదా. ఆ కమెంట్స్ని నేను పూర్తిగా చూడలేకపోతున్నాను అన్నట్టు. దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఈ యూట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూట్యూబ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు డిజేబుల్ ఆల్ ద కమెంట్స్ విచ్ ఫీల్స్ లైక్ ఫిషీ. సో ఏదైతే కమెంట్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉందో, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్తో ఉందో వాటన్నిటిని కూడా డిసేబుల్ చేస్తుంది గైస్. ఓకేనా? సో ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ ప్రాపర్లీ. సో అందుకోసమే మీరు కమెంట్ చేస్తున్నట్టుంటే జస్ట్ ట్రై టు కమెంట్ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ అవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోనే టైప్ చేయండి. మైట్ బి తెలుగు స్లాంగ్ అయినా తెలుగులోనే కానీ ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయండి. సో దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ రెస్పాండ్ యూ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకేనా? నేను చాలా కమెంట్స్కి రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను గైస్. ఓకేనా? దానికోసమే నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నథింగ్. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ గైస్, అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.